Capital News tonight. Members of Parliament have approved 44.93 trillion shillings government budget for 354 votes. More than 4,000 hectares of land from Mpanga Kipengele Forest has been allocated to neighboring villages. And in sports, Kampala women's volleyball team is off on a good start in the national championships. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. Members of Parliament have approved the central government budget of 44.39 trillion shillings from the 2023-2024 financial year, with 354 yes votes and 20 abstained votes. Kura za hapana zilizopigwa ni 0. There were 0 votes for no, 20 abstained votes, and 354 votes for yes. In that case, the government budget for 2023-2024 financial year has been approved by 354 votes, which is equivalent to 95% of present members of Parliament. Tena wa Tanzania, hata msiwe na hofu. My fellow Tanzanians, do not have fear with this 100 shillings addition in fuel prices, because there were times when fuel prices at the global market hiked to more than 100 shillings. The government intervened by giving subsidy to the product so that people could not suffer. If at all prices will reduce at the global market, then it is not a bad idea if the funds will be channeled to other development activities like strategic projects. Leo hizo fedha ambazo zinazungumzwa ambazo serikali wanaomba ziendelee kubaki, maana tuna miradi mikubwa, tuna bwawa la Mwalimu Nyerere, tuna mradi wa SGR. Hii ni miradi mikubwa ambayo inahitaji fedha nyingi. Kwa acha tujiminye leo, ndo walivyofanya China, waliamua kufa njaa kidogo, lakini baada ya muda mambo yakakaa vizuri. Kwa mimi nikubaliane na mambo ya serikali ili mambo yaweze kwenda sawa sawa. Kwa tulitoa ushauri, nashukuru kwamba Mheshimiwa Waziri amesikia na ameahidi malipo kwa ajili ya wakandarasi ambao wanadai pesa nyingi sana, kwa sababu na wao wanadaiwa kwenye mabenki. Kwa hiyo wanafanya mzunguko haui mzuri, kwa sababu wanapokwama wao wameajiri watu wengi zaidi. Kwa wanapokwama maana yake wanakwamisha watu wengi ambao wanawategemea wao kwenye maeneo yale ambao wamewaajiri. Kwa hiyo niseme kwamba ni bajeti ambayo kwa sehemu kubwa kilio kimesikika. More than 4,000 acres of land from Mpanga Kipengele Forest Reserve has been allocated to residents from villages bordering the forest area in Mbarali District, Mbeya region for farming, livestock keeping and settlements. Ujumla eneo la Mbarali ambalo linachangia ardhi yake na part of Mbarali District is shared with Mpanga Kipengele Game Reserve. A portion of about 4,200 hectares was took away from the reserve, where the exercise done now is leave that portion of land to the village. The portion will be returned back to the government for further plans. Contrary to that, it will be an opportunity to unfaithful people who will take advantage of the exercise for their own benefits. Tunashukuru kwa kutuongezea mpaka, maana mara ya kwanza hata mbuzi ikitoroka nyumbani kwa tunashindwa hata kuja kuifuatilia, tukiogopa kuathirika na viboko pamoja na faini kubwa ambazo kuanzia 200,000 na kuendelea. Sasa tunamshukuru ndugu Mheshimiwa Rais pamoja na mkurugenzi wa wilaya Mbarali kwa msaada huu. Angalau kidogo saizi tutapata kuhema. The President and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has said despite efforts being made to improve the status of people with disabilities, more needs to be done to improve housing for people with disabilities. President Dr. Mwinyi made the statement at State House Zanzibar during a meeting with the leadership of the Christian Blind Mission. To see that we are working together. When it comes to health, you have already started supporting us. Mtoto yote ambaye
umefika umri wako wa kusoma, katika hali yake aliyokuwa nayo yote anatakiwa aende shule. People should know the stigma era to children with special needs is over. These children have proven their motive of being independent. All they need is support throughout the journey, and that is what is done here. Namna gani watu wenye ulemavu ndani ya Zanzibar wanapewa kipaumbele. This shows how much Zanzibar is giving priority to such people by ensuring they get accurate services and protect their rights. At Kisiwandui Primary School, we are grateful with the head teacher and the school management for giving out excellent services by reaching out to children with disability where they have more than 100 pupils with special needs. Unidentified people have killed a spice trader identified as Charles Bahati after entering his house and attacking him with machetes at Mangubu Village, Tongwe Ward in Muheza District, Tanga Region. Yani wakati huo naye anajitahidi kuja kwangu. Sasa vile ninatoka kuja kuangaliana hivi uso, nikaona kwamba amepigwa panga moja kali sana, limepiga hapa mpaka huko. Yani ile kaniangalia, aliponiangalia basi aligeuka kinyume nyume. Unajua anarudi kwenda hapo, ile namkaribia yeye kaanguka kinyume nyume tap, ndio akapiga kwenye msingi hapo. Alipopiga kwenye msingi, yani nilivyomwangalia huwezi ukaongea naye kitu chochote kwa jinsi panga lilivyopiga hapa. Yani alipata sauti ya kutoka kwenye tukio huko nyuma na kuja mpaka hapa mbele. Yani sasa alikuwa anatafuta mtu wa kuweza kumsaidia ndugu yake, kwamba kumuona kwamba ndugu yangu huyu ni nani nimuone. Ndio anaita, yani anapata ufahamu, chambo kaka nakufa mwenetu, njoo usaidie. Kumbeba na kumpakiza kwenye gari na tuliondoka. Bahati nzuri askari wa kata polisi nafikiri naye alikuwa anatusubiri njiani. Kwa hiyo tulipofika tukaondoka naye tukaenda mpaka polisi, tukachukua ile tunaita PF3. Basi baada ya hapo tukamwahisha teule, lakini tulipofika kwa daktari baada ya kumchunguza akakuta tayari alishakata roho. Takushangaza tu ni hii hali ambayo imetutokea sisi. Kama imetutokea sisi ni kwamba tuna wasiwasi maisha tunayoishi. Leo iko hivi, kesho je tutafanyaje? May his soul rest in eternal peace. Amen. Moving on, the chairman of Taifa Group, Rostam Aziz, has refuted claims that his companies are involved with international ports investment company DP World and has reiterated his support on efforts being taken to get an investor who will modernize and improve efficiency of port operations in the country in order to revolutionize the economy. Kama Rostam, kama kampuni zangu hatuhusiki hata kidogo na uwekezaji au utakaokuwa uwekezaji wa kampuni hii ambayo inayotajwa ya DP World. Tizo hapa hatutetei DP World, tunatetea kwamba Dar es Salaam Port lazima iendeshwe na watu, makampuni ambayo yana ile network ya kimataifa na kuweza kuleta mifumo katika bandari yetu ili wizi uondoke. Mimi sijawahi kusema kwamba hamna mapungufu. Hata mdahalo wa juzi nimesema kama kuna mapungufu yazungumzwe, yarekebishwe. Mimi nimezungumzia dhana, wala sio DP World, nimezungumzia dhana ya kuwa na mwekezaji katika kuimarisha na kuleta ufanisi katika bandari ya Dar es Salaam. The government has allocated 3,726 out of 10,969 hectares of land from Nindo Forest in Shinyanga district to residents from 7 villages for farming and livestock keeping activities with the aim of resolving a dispute between the residents and Government Forest Reserve Service TFS. Kanda ya Magharibi anaeleza
Honorable President directed for the land of about 3,700 hectares to be given to citizens. The remaining piece is about 7,400 hectares. It is our hope that our leaders from regional to ward levels will collectively come up with proper ways of implementing the directive. Kwamba sisi tutaondoka, ahadi waliokuwa wameahidiwa ndipo kwamba wao mwisho wake. Ndio hicho tunachokisubiria. Sisi pia mkoa wa Shinyanga tumeshapokea maamuzi hayo. In Shinyanga region, we have received the directives. It is our obligation to implement them. Decisions from the Cabinet Ministry are government directives. It is important to come up with effective implementation plan without causing panic and reduce costs. Tanzania Bureau of Standards TBS Western Zone has implemented an operation and seized banned goods that include more than 1.5 tons of used underwear, electricity wires and brake oil worth 35 million shillings in Mpanda Municipal Katavi region. These are products that goes straight into skin contact because they are undergarments. We do not know where they're coming from, and those people who used to wear them had what type of diseases. They are second-hand clothes. They might put people's health at risk. There is no excuse whether they can be washed well or not. The law has made itself clear that they are prohibited in the country because they might be a source of skin diseases. Ningependa vitu ambavyo vimekatazwa na serikali kama nguo za ndani, hizo mitumba ile ya ndani. Among things that have been banned by the government include undergarments and toxic cosmetics, which are harmful to human beings. I urge importers of such things to stop doing so because there are tougher measures once they are caught. Ifai kabisa na wachukue tahadhari kabisa, wakikamatwa wanaweza kashtakiwa kwa kosa kubwa sana la kuleta vitu kama hivyo ambavyo vimekatazwa na serikali. And sailors in the country have called on the government to ensure the port agreement does not affect the interests of sailors at ports that will be included in the agreement so that they can continue working at the ports. The call was made in Mwanza during the climax of Sailors Week. Mikataba iwe mizuri kama ya kwao. Salaries should be good if captains are paid in terms of foreign currencies. Even in Tanzania, we should be paid in that format. This is a special opportunity for seamen through DP World Company. Ila niziombe pia taasisi za serikali za watu binafsi. I would like to call on public and private institutions which are dealing with marine issues should not hesitate to seek for our support because we have the capacity of sending needs wherever they are. Our center is dealing with counseling, research and training. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. Russia's defense minister Sergei Shoigu has made his first public appearance after Wagner Group chief Yevgeny Prigozhin demanded he quit in a rebellion in Russia over the weekend that sent shockwaves across the world. A video released on Monday by Shoigu's ministry showed him visiting Russian troops in Ukraine. The Wagner fighters had advanced on the capital over the weekend before suddenly heading back to an occupied
occupied area of eastern Ukraine after making a deal with the Kremlin to end the operation, which was brokered by Belarusian leader Alexander Lukashenko. Since the winner chief left Rostov on few details of the pact, they agreed to have been released by either the Kremlin, Lukashenko, or Prozinian himself. The story security in Lamu County in Kenya has been strengthening following a terror attack by the Al-Shabaab group that caused the death of 5 people at Salama Kibaoni village in Nkunumbwi ward. Nyumba wamechoma, hakuna kitu, wanateketeza kila kitu. Kwa hivyo tuko na huzuni. Sasa tumeishi kulala kwa mirangi, kulala kwa mikorosho. Sasa tena tutarudi tena pale. Tunaomba tuangaliliwe. Na hii ni kitu wakinajilundia kila mwaka, kila mwezi. Na tunauliza tutaishi hivi mpaka lini? Sababu sisi tunaona kama hatuna mtu wa kutuangalia. Walikuwa wengi kama hii umati imesimama hapa. Ikawa wanapiga, wenye kugonga yule kijana wanamgonga, wengine wanamgonga na teke, wengine nini, alafu ile ya mwisho walimpiga risasi ya tumbo. Wenye kumkata singo walikuwa wanamkata singo. Kijana anawaambia mimi ni mtoto wa shule, nimeingia saa hii. Hawakutaka kujua, waliendelea tu kumwambia maliza kasi. And police in Sierra Leone have fired tear gas at the main opposition party's headquarters in the capital of Freetown as voters wait the results of a fiercely fought general election. The opposition's presidential candidate Samura Kamara of All People's Congress APC said on Twitter that live bullets had been fired at his office inside the party's headquarters on Sunday. In a statement, police said members of the APC had paraded through Freetown, announcing to the public that they had won the election. Vote tallying got underway earlier on Sunday, but results have not yet been announced. And that is the end of international news. Business news is next after the break. We'll be right back. Welcome back, and in business news. The Minister of Investment, Industry and Trade has announced investment opportunities in the salt industry at a 168 hectares area in Kilwa district in the region that is in need of salt procedures. Mkakati wa serikali kuvutia wawekezaji katika sekta ya chumvi unaendelea. It is among government strategies of attracting investors in salt sector through setting aside 168 hectares of land in Kilwa district by setting up several attracting issues from tax to other non-tax areas through Tanzania Investment Center. Uwekezaji Tanzania TIC kwa kushirikiana na taasisi husika ili kufanikisha azima ya kuwekeza katika sekta husika kwa maana sekta ya madini. Tanzania Bureau of Standards TBS has signed 2 agreements with 2 pre-shipment vehicle inspection companies, Saita and EAA from Japan. Faida za haya magari kukagua kule nje ya nchi zina. The advantage of doing inspections outside the country is reduce queues at the port and definitely increase efficiency of the port. Ni kutoka tu moja kwa moja, kwa hiyo msongamano itakuwa hakuna na efficiency ya bandari itaongezeka. Tumefurahia kutia sahihi mkataba pamoja na TBS. We are happy to enter into contract with TBS because this initiative will allow Tanzanians get good quality vehicles. Ile kazi imefanywa huko. And 7 residents of Dodoma have won various prizes that include cash, TV sets, motorcycles and airtime through the promotion run by mobile phone operator Airtel called Upige Mwingi na Airtel.
Siku yetu hii ya leo hapa tuna washindi wawili. Niko na bwana Hemedi ambaye yeye amejishindia TV, na niko na bwana Silvanus ambaye yeye amejishindia fridge. Kwa hiyo wao wenyewe wamejishuhudia kwamba vitu ambavyo tumevitangaza kwenye hili shindano ni kweli vipo na vinapatikana. Na furaha sana na wapongeza sana Airtel piga mwingi, na washauri wa Tanzania wenzangu tupige mwingi kwa sana. Of course mwisho kabisa nitaenda kuangalia game ya kwanza Simba. Mimi shabiki wa Simba, nitaenda kuangalia katika TV ambayo nitashinda. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. Kampala University women's volleyball team has started well in defending the national championship with a 3-0 win over Dodoma's NHIF Queens. Mashindano yetu haya yameanza rasmi leo, ambao tunatarajia anakuwa na ligi 4. Ligi ya kwanza ambayo itakuwa ni mwezi wa 6, then itakuja ligi 2 mwezi wa 7, mwezi wa 8 tutauacha, then mwezi wa 9 tutamalizia ligi 3 pamoja na playoff. Game was kind of tough. Yule namba 10 alitupa na tough game, kwa hiyo lakini tumeweza. Next game sio ngumu sana kwa sababu tunacheza na watu ambao hawana blocks. Tunamshukuru Mungu, tumeanza game zetu vizuri, japo matokeo yetu hayakuwa vile ambavyo tulitumaini, lakini tunategemea mazuri zaidi. Huu ni mwanzo, mazuri mengi yanakuja. Tumejipanga vizuri, timu kwa ujumla tumejipanga vizuri kushiriki katika mashindano haya, kushiriki hadi nusu finali hadi kuingia kwenye finali. Tumeshiriki vizuri. Ambazo tumeziona nchini, mfano kama Jeshi ambao tumecheza nao, tumewaona jinsi walivyo na sisi wenyewe tumepambana. Tumeona kumbe tunaweza kucheza nao. So kwamba ni timu kubwa sana, lakini pia na sisi tunaweza. Twiga Stars will play Uganda in a friendly in Kampala, being preparations for the Olympic qualifier against Congo. Huu ni mchezo wa kwanza wa mashindano kati ya raundi 4 za kufuzu kwenye Olympic. Kwa hiyo ili tuweze kufika raundi ya mwisho ni lazima tushinde raundi hii ambayo iko mbele yetu. Tuko makini maandalizi na timu yangu yote ya technical staff, na naamini kabisa wasichana wanapokea maelekezo vizuri, morali ya timu iko juu. Kikubwa siku bado ziko nyingi kidogo. Tuwaombee heri ya wasichana, waendelee kuwa na afya njema na kupokea vizuri maelekezo, na mwisho wa siku tukafanya kile ambacho tumekusudia. Dar es Salaam Athletics Association DAA has organized a track and field competition that will take place on July 8th at the Benjamin Mkapa Stadium in Dar es Salaam. Inashirikisha wilaya zote, kwa vilabu vyote wachezaji wanakaribishwa, kwa sababu naamini kabisa kwamba kuna vilabu mbalimbali vya wakimbiaji ambao wanafanya mazoezi kila siku katika maeneo mbalimbali. Lakini hiyo tarehe 8 katika uwanja wa Taifa ndio itakuwa siku maalum sasa ya hawa vijana kuja kushiriki na kupimana nguvu kuona nani ambaye anaweza kuenda kwenye timu ya mkoa. Kwa hiyo tunawaomba sana vijana popote waje na wadau mbalimbali ambao wanafanya mchezo wa riadha wa usapoti mchezo huu, kwa sababu naamini kabisa kwamba hii ni nafasi kubwa ya kukuza mchezo wa riadha katika nchi yetu. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.
Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. Ni mwaka mwingine tena na Sabasaba nyingine tena ya mwaka 2023. Kama kawaida, vituo vyako bora vya ITV, Radio 1, Capital Television na Capital Radio wanakuletea punguzo kubwa la bei. Kwa matangazo television, nunua matangazo manne ya sekunde 30 kwa shilingi 500 tu. Kwa upande wa radio, matangazo madogo madogo yani casual advert 4 kwa shilingi 100 tu. Ofa hii inahusisha pia vipindi vya dakika 5 na 10 kwenye TV na Branto kwenye radio. Kwa maelezo zaidi, wasiliana idara masoko ITV kwa simu namba 0658777144 au 0767777147. Ofa hii ni kuanzia tarehe 15 wa mwezi wa 6 mwaka 2023 hadi tarehe 15 wa mwezi wa 8 mwaka 2023. Wahi sasa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Iringa is rich. We are welcoming everyone to come to Iringa Boma. Iringa Boma is a tourist attraction in Iringa, and it's very important for Iringa town. Our focus is more on cultural heritage attractions. So we were able to identify and map 23 cultural heritage attractions that visitors can see when they come to Iringa.